kwenye oxygen therapy and case-based series. Tutaanza na housekeeping items. Tutakuwa tukitumia chat function kwa ajili ya maswali na majibu. Kwa tutakuwa tunaitumia chat function Kwa hiyo kwa leo ni session yetu ya 7, tutakuwa discuss defining acute respiratory distress syndrome. Our panelists tuna Dr. Amos Zakaria, anesthesiologist kutoka Mbeya Zone Referral Hospital. Pia tuna Dr. Kaino Mwemezi, anesthesiologist kutoka AIC Cure International Hospital in Kenya. We will also have Dr. Musa Abel from Muhimbili University of Health Sciences and also Dr. Peter Saria from CCBRT Hospital in Dar es Salaam. Also, we are going to have another 2 panelists, Dr. Fadila Teka, an intensivist at the University of Nairobi, and Dr. Gibbons Mwakisambe, a critical care student and an intensivist from Muhimbili University. After sharing that, I would like to welcome Dr. Amos and Dr. Kaino to lead us through the session. Karibuni. Asante. Tunaomba ushare screen ambayo ina material kwa ajili ya siku ya leo. Amos, unaweza kushare screen kwa ajili ya material ya siku ya leo? Kevin, unaweza kushare? Nimeshare. Sijui kama screen inaonekana. Ndio inaonekana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Kaino kama tulivyotambulishwa, na tutakwenda moja kwa moja kwenye material yetu ya siku ya leo ambayo ni ARDS, defining ARDS. Nitaanza moja kwa moja kwa kuintroduce case and then tutaendelea kama itakavyojiri. Kwa hapa tuna Mr. T ambaye ni mwanaume mwenye miaka 46 ambaye amekuja akipresent na hypoxaemia na respiratory distress. Okay, this is part 7 of our series and inaitwa defining ARDS. ARDS kwa maana ya kwamba acute respiratory distress syndrome. Practice change objectives za siku ya leo ni pamoja na kudefine respiratory failure, alafu kulist the types of respiratory failure, alafu kudefine hypoxemia using pulse oximetry, alafu kudefine hypoxemia using arterial blood gas analysis. Okay, alafu list the 4 key criteria for the definition of ARDS. Yeah, hii itakuwa ni according to the Berlin definition, lakini pia tutaangalia application ya Kigali modification to diagnose ARDS. Alafu tutadescribe mild, moderate na severe ARDS. Alafu tutadescribe pathophysiology that occurs in ARDS. Alafu tutalist the principles of lung protective ventilation ambayo inahitajika sana kwenye ARDS. Unatakiwa ufanye lung protective ventilation. Pia ni understand, moja ya objectives ni understand which parameters on the mechanical ventilator are adjusted for oxygenation, sababu wagonjwa huwa wana matatizo ya kuoxygenate, wanapata hypoxemia. Alafu nyingine ni understand which parameters on the ventilator are adjusted for carbon dioxide elimination, kwa sababu huwa mara nyingine wanaanza accumulate carbon dioxide. Alafu apply appropriate interventions known to improve oxygenation in ARDS patients. Okay, tatizo kubwa sana huwa ni kuwafanya wa oxygenate, wa mara nyingi wanakuwa wana desaturate. And then apply appropriate interventions known to improve outcomes in ARDS patients. Okay, kwa kuna vitu ambavyo unatakiwa vifanye throughout care ya hawa wagonjwa ili uweze kuimprove outcome yao mwishoni. All right, naomba scroll up kidogo.
Okay, so our case update is, this is part 6, and we learned about Mr. T, who is 46 years old, man who presented with hypoxaemia and respiratory distress. Unfortunately, Mr. T was found to be positive for SARS-CoV-2 virus, and his clinical cause progressed to respiratory failure, requiring ICU admission, intubation, and mechanical ventilation. His vital signs and mechanical ventilator settings are as follows. So these are the vital signs. Heart rate is 102 beats per minute. Blood pressure is 97 over 51. Okay, so we see this heart rate is a bit high. Okay, blood pressure is 97 over 51. So it's a bit low. Respiratory rate is 35. This one is high. Okay. Temperature is 37.5 degrees Celsius. It's not that much elevated. And saturation is 90%. So this is hypoxemia. Mechanical ventilation settings are, this patient is on a ventilation mode called ACVC, which is assist control volume controlled. Okay, so yuko kwenye volume controlled ventilation, and anapata FiO2 ambayo ni fractional inspired oxygen 100%, and respiration. So regardless of this, regardless of the patient being on ventilator and having FiO2 100%, bado ana saturation 90%. Okay. Respiratory rate imekuwa set ni 35 na tidal volume 400 na PEEP 14. PEEP 14 ni relatively, naweza kusema hapa inakwenda juu kwa sababu iko above 10, na PIP 40. So PIP ni peak inspiratory pressure. Pressure inayotumika kumventilate mgonjwa ni 40. All right. So at this juncture, I will invite Dr. Fadhila and Dr. Saria to proceed with respiratory physiology and failure. Karibuni. Okay, asante sana Dr. Kaino. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Peter Saria. So Dr. Fadhila, I'm sure she's not around, but I'll take you through the part of respiratory physiology. And I think wengi tunaikumbuka hii diagram, na kikubwa katika hii diagram inajaribu kutuonyesha jinsi mfumo wa hewa unavyofanya kazi. Remember, we have upper respiratory tract and we have lower respiratory tract. And the upper respiratory tract simply its main function is just to conduct the air, I mean the oxygen and also the carbon dioxide when exhaled, and also to humidify the air and to filter the air we're breathing. Those are the three main functions of the upper respiratory tract. So most of the remaining, the lower respiratory tract, its main function is to is used to for gaseous exchange. Where kuna kuwa na exchange of oxygen and carbon dioxide at the level of the alveoli, ambayo tunaita ni diffusion of oxygen from the alveoli to the blood, and also diffusion of the carbon dioxide from the blood to the alveoli, which is gaseous exchange. Ndio sehemu kubwa ya lower respiratory tract inavyofanya kazi. Kwa hiyo tunapokuwa tunavuta hewa, simply hivyo ndio vitu ambavyo vinatokea. Sasa ikitokea kuna shida yoyote katika either inhalation au exhalation, na maanisha oxygenation au ventilation, hapo ndo tunapopata respiratory failure. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama anesthetists au kama clinician, kama nurses, tukao tuna idea ya kinachotokea katika mapafu.
kuna swali limeulizwa hapo kwamba why do we breathe? Nafikiri wote tunatambua kwamba we are breathing because we want to get in oxygen and also to get rid out of carbon dioxide from the body, because carbon dioxide we know is the toxic when combined to water, inaweza katuletea acidosis. Kwa hiyo simply tunapumua ili tuweze kufanikisha vitu vifuatavyo kama nilivyosema hapo. Kwa hiyo baadaye mnaweza katika wakati wenu mnaweza mkaenda kwenye YouTube mkaangalia hiyo video mkaona in details mambo ambayo yanaweza yakatokea wakati during gaseous exchange. Next, Kevin. Okay, so labda niulize hili swali linaulizwa hapa, which one of the following statement about respiratory failure is incorrect? Kwa hiyo kwenye chat box zetu hapa, hebu tuende haraka haraka mjaribu kujibu kwamba A, respiratory failure is the failure of gaseous exchange, either oxygenation or carbon dioxide elimination. Is it true or not true? B, respiratory failure can be acute or chronic. Is it true that respiratory failure can be acute or chronic? C, respiratory failure is a syndrome rather than a disease. And D, respiratory failure usually resolves on its own. And E, patients in respiratory failure may have tachypnea, hypoxaemia, and hypercapnia. Hebu kwa dakika sekunde chache tu tuone kama tunaweza tukadadavua hilo swali then tukapata majibu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kwa participants, maybe you can go into a chat box and try to respond to the question. Tumeshapata jibu moja from Bunda Hospital, amesema wao ni D is incorrect, kwamba respiratory failure usually resolve on its own. Bunda wanasema that's not true, as well as Sadiq Lusinga also, James Samuel, Kwenda. So I think majority of us agree that number D, or option D, is not correct, because respiratory failure cannot resolve on its own. We need to intervene once the patient has respiratory failure. So moving to another question, unafikiri maliona swali alofuata, police the types of respiratory failure. Hebu tujaribu basi tena. Tumeshaona kwamba tumeshapata idea ya respiratory physiology na tumeona swali lilopita hapo juu. Hebu tujaribu tena kurespond to this one. Hebu moja ya list zile types of respiratory failure nazozikumbuka ambazo walifundishwa back in days tulikuwa tunajifunza physiology na anesthesia huko nyuma. Tuko kwenye swali la kumention sasa, ambaye anaweza akajitoa kimasomaso. Okay, naona sioni kama kuna mtu ana respond au pengine wanaendelea kutafakari. So meanwhile, wakati tunaendelea kutafakari, labda ningewauliza tena swali la tatu kwamba what types of respiratory failure does Mr. T have? Nafikiri tunakumbuka kesi ambayo Dr. Kaino ametusomea hapo juu. Kama nakumbuka zile vital alikuwa ana respiratory rate za 35, alikuwa na saturation ya 88 kama sijakosea. Can you go back to the case please, Kevin? Yes, alikuwa ana saturation ya 90, respiratory rate ya 35, heart rate of 102 and blood pressure of 97 or 51. Kwa hiyo based on the saturation, nani anaweza akatuambia kwamba saturation or respiratory rate, nani anaweza akatuambia kwamba ana aina gani ya respiratory failure? Okay, kwa hiyo naona kuna mtu amesema COPD, pneumonia, asthma. Okay, so tutaona kwa undani. Kuna mwingine amesema hypoxemia. Kwa hiyo by definition hypoxemia ni pale ambapo, tukirudi sasa kwenye swali letu, tutaona majibu ya swali la kulist types of respiratory failure, lakini let me go direct to the what types of respiratory failure does Mr. T have, or let me reserve the answer, tuone baada ya kujifunza hivi vitu vichache tutakuwa na majibu gani. Kevin, next. Maybe we can discuss now the hypoxemia. Okay, kama mnakumbuka kwenye nafikiri ilikuwa ni lecture ya kwanza au ya pili kwenye series zetu, to define exactly what's the difference between hypoxemia
and hypoxia, na wote tunakumbuka kwamba tulisema hypoxemia ni pale ambapo unakuwa na partial pressure ya oxygen iko chini than normal kwenye blood, na hypoxia ni pale ambapo oxygen saturation kwenye tissue zinapokuwa chini. Kwa hiyo tuweze kujua utofauti wa hizo terminology mbili ya hypoxemia na hypoxia. Sasa assume kwamba ulikuwa uko odini, then nurse akakuita kwamba mgonjwa amebadilika. Ulivyoenda ukaangalia kwenye monitor, ukakuta monitor yako ina display heart rate za 105, oxygen saturation 88, end-tidal carbon dioxide 31, and invasive blood pressure 106/60 with a respiratory rate of 32. Sasa unapokuta kesi kama hiyo, will you consider this patient to be hypoxic au hypoxemic? Well, the answer is yes. Sasa hypoxemia ni pale ambapo oxygen saturation inakuwa below the normal kama tulivyosema. Sasa inategemea unatumia modality gani kupima hiyo oxygen tension. Kama unayo ABG, ina maana utakuwa unaangalia partial pressure of oxygen in the blood. Kama utakuwa una pulse oximeter, utakuwa unaangalia oxygen saturation kwenye at the level of the tissue. Kwa hiyo oxygen saturation inapokuwa below 90, hiyo tayari ni kama unatumia pulse oximeter, hiyo hapo ina maana kwamba tayari unazungumzia huyu mtu yuko hypoxia. Lakini pale ambapo unazungumzia ABG, arterial blood gas analysis, unakuwa na pale sasa tunapima ni partial pressure of oxygen kwenye damu, ambapo value zake nafikia vile mtu in the next slide na okay, fine. Okay. Tumeshavuka, tumeenda zaidi. Okay, kwa hiyo hypoxemia ni pale partial pressure, oxygen saturation inapokuwa below 90 kwenye pulse oximeter, na unapotumia ABG kuanalyze, unafanya analysis kwa kutumia ABG, ina maana ni pale partial pressure ya oxygen inapokuwa below normal. Partial pressure ya oxygen kwa kawaida inakuwa ni kati ya 70 mpaka 100. Kwa unapompima mgonjwa unakuta partial pressure ya oxygen iko chini ya 70, ina maana tayari ameshaanza kupata hypoxemia, kwa sababu partial pressure ya oxygen kwenye damu iko chini. Na labda tu kwa ufahamu kwamba tunapofanya ABG inaweza ikatupa parameter nyingi, apart from the fact kwamba itatuonyesha the pH na acid base balance, lakini pia itatupa level of carbon dioxide. Tunajua kabisa partial pressure of carbon dioxide normal ni 35 to 45 mm of mercury. Kwa inapokuwa below 35 ina maana ni hypocapnia, inapokuwa above 45 hiyo ni hypercapnia, kwamba tension ya carbon dioxide iko juu. Na ukiacha carbon dioxide, nimeshasema kwamba itatupa pia oxygen, tension ya oxygen au partial pressure of oxygen ambaye normal ni 70 mpaka 100. Kwa hiyo above 100 hiyo inakuwa ni hyperoxemia, na below inakuwa ni hypoxemia. Pia itatupa level of bicarbonate ambayo tunajua normal ni 22 mpaka 26 millimoles, na pia inaweza ikatupa pH ambayo normal ni 7.35, 7.35 mpaka 7.45. Hizo ndo value au parameters ambazo zinaweza kuzipata kwenye ABG. Kwa nini ni muhimu kuzijua hizi parameter au kujua kuhusu oxygen saturation? Itatusaidia kudefine ni aina gani ya respiratory failure ambayo tuko nayo. Kumbuka kwenye acute respiratory failure tunazo aina 4. Ile swali lilikuwa linauliza tuna aina ngapi? Ziko aina 4 za acute respiratory failure. Aina ya kwanza ni ile ambayo inatokana na oxygenation problem, kwamba tunashindwa au mwili au mapafu yanashindwa kumoxygenate mgonjwa. Hiyo ni inaitwa hypoxic respiratory failure au type 1. Type 2 ni pale ambapo tunakuwa na hypercapnic au tunapokuwa na ventilatory failure, au inaitwa ni hypercapnic respiratory failure au ventilatory respiratory failure, pale ambapo mwili au mapafu yanashindwa kuondoa hewa chafu ambayo ni carbon dioxide. As a result, carbon dioxide inakuwa retained to the circulation. Hiyo ni aina ya pili au ni type 2 respiratory failure, na haswa pale ambapo partial pressure of carbon dioxide inakuwa ni above 50 mm of mercury. Na type 3 sasa, na hii mara nyingi type 2 ni kwa wale watu ambao kunakuwa na reduced lung compliance
au kwa wale ambao wanakuwa na problem ya expiration, wale ambao wanakuwa na obstruction kwenye airway, especially asthmatics, au wale ambao ni of course hata wale wenye COPD, lakini wale wanakuwa ni chronic retainer. Hapa tunazungumzia acute. Kwa hiyo mtu ambaye amekuwa paralyzed, muscle relaxant, ametoka surgery, ana neuromuscular diseases, ana central respiratory failure, labda amepata ajali, kwa ile hypoxic, ile central nervous system drive ya respiratory system inakuwa affected, kwa wanakuwa na retain. Type 3 ni wale ambao wanakuwa na au ni perioperative, sasa wanakuwa na hiyo. Na kuna type 4 ambayo ni shock, ambayo ni sababu ya cardiovascular instability. Mgonjwa yuko ana shock, hakuna cardiac output ya kutosha, kwa hiyo anakuwa na retain carbon dioxide, anakuwa kuna poor tissue perfusion, kwa mwisho siku anakuwa na ni kama mixed type of respiratory failure. Kwa hiyo sasa hizo ndo aina 4 ya respiratory failure kama ile swali lilikuwa latuuliza, na nafikiri pia nimeshaelezea kuhusu hypoxemia kwamba ni pale ambapo saturation iko below 90. Kwa hiyo ile Mr. T nafikiri wengi tutakubaliana kwa pamoja kwamba ana desaturate. Tukiangalia carbon dioxide iko 35 kama sijakosea, respiratory rate iko 35, lakini oxygen saturation ndio ina shida. Kwa hiyo probably anaweza kawa alikuwa na type 1 of acute respiratory failure ambayo ni hypoxemic. Kwa hiyo ni vizuri tukawa tunajua hivyo vitu, kwa sababu vitatusaidia wakati wa kuanza kudiscuss sasa ARDS. Tutakuwa tuna refer sana hizo parameters ambazo tumeziona, types of respiratory failure, ABG, tutaziona tumika sana. Kwa hiyo mpaka hapo, kama kutakuwa kuna mtu ana swali, nafikiri anaweza kaliandika kwenye chat, lakini tukaendelea kujadili zaidi kwenye chat box. Otherwise nafikiri nimemaliza ile part ambayo nilitakiwa niwapitishe. Kwa hiyo naomba nimkaribishe, nafikiri ni either Amos or other colleagues ambao watatupeleka sasa kwenye ARDS na tukajua zaidi kwa undani ARDS. Nashukuruni sana. Asante sana. Okay, Asante sana. Samahani sana, nimejikaribisha. Tuna dakika moja hapa, bado hujafika muda wako. Nadhani tunaenda vizuri kimda. Nadhani Amos amekuwa na chair kwa muda mrefu sana, kwa hiyo anajisawa, nafikiri bado ni chair. Kumbe leo amenikabidhi leo. Dr. Saria, nashukuru sana kwa maelezo mazuri sana ambayo umeyatoa, na uhakika watu wameelewa. Kwa yule ambaye hajaelewa kitu, kama kuna swali lolote, naomba uliandike hapa au uliandike kwenye WhatsApp ili tuweze kueleweshana vizuri zaidi. Sawa, maelezo yanayofuata yanategemeana na maelezo ambayo yamepita. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kazi ya respiratory system ni kupokea oxygen na kutoa carbon dioxide. Okay? Na pale tunaposema kwamba mtu yuko kwenye respiratory distress, ni pale ambapo anakuwa bado anaweza kuzifanya hizo shughuli mbili za kupatia mwili oxygen, kutoa carbon dioxide. Kwa hiyo level ya carbon dioxide inakuwa bado iko normal na level ya oxygen inakuwa bado iko normal, lakini anakuwa anahangaika sana kuziweka hizo gesi mbili katika normal levels. Sawa? Kwa hiyo anatumia accessory muscles za respiration, anafanya abdominal, kama ni mtoto anafanya abdominal respiration, anaongeza rate, anaongeza depth. Okay? Anakuwa na sweat, anakuwa na hiyo tachypnea, tachycardia. Sawa? Kwa hiyo anakuwa, tunasema ana compensate. Kwa hiyo mgonjwa tunasema yupo kwenye respiratory distress. Lakini ukishaona tayari anashindwa ku-maintain saturation na anashindwa ku-maintain level nzuri za carbon dioxide, ni kwamba tayari system yake ya respiratory ina fail. Kwa hiyo tunasema hiyo ni respiratory failure na anakuwa anahitaji msaada. Sawa? Aidha wa kupewa oxygen au wa kupewa ventilation. Sawa? Kwa hiyo akiwa anashindwa ku-oxygenate tunaita hiyo type 1. Akiwa anashindwa ku-clear carbon dioxide tunaita hiyo type 2. Sawa? Na zingine type 2 ambazo Saria ameziongelea. Sawa? Naona internet yangu iko kidogo unstable. Sasa tutamkaribisha hapo. Tulikuwa tuna define tunaongelea physiology ya respiration,
na pathophysiology ya respiratory failure. Sasa tunakuja kuongelea definition ya ARDS. Kwa jinsi Saria alivyoelezea, unaona kwamba kuna vitu vingi sana vinaweza vikasababisha nini? Respiratory failure. Kimojawapo ambacho ni very common ndio hii acute respiratory distress syndrome. Sasa Dr. Amos na Dr. Abo wataidefine na kuelezea pathophysiology yake. Karibu Dr. Amos. Asante sana. Nadhani kwa wale ambao pengine walianza na sisi, Dr. Kaino alituelezea kuhusiana na neno ARDS. Sasa naomba nikupe sekunde, participant niwape sekunde 10 mtueleze kirefu cha ARDS kati ya majibu A, B, C, D. Je, inaitwa Adult Respiratory Distress Syndrome au ni Adult Respiratory Distress Syndrome au ni Acute Respiratory Disease Sickness au ni Acute Respiratory Distress Syndrome? Bunda, nimeshaona jina lako, nimeshaona jibu. Christina, nimeshaona jibu. Masawe, nimeshaona. Asante James. Yani leo mko vizuri sana. Almost 100% you got it right. So maneno ARDS kirefu chake ni D kama mnavyosema, is an acute respiratory distress syndrome. Sasa lazima tuelewe kwamba haya maneno yamekuwa yakibadilika. Mwaka 1960 walikuwa wanaita kuna maneno walikuwa wanaita wanajeshi wa Marekani walikuwa wanaita shock lungs. Baadaye wakaita ni adult. Lakini wakagundua kwamba kumbe ARDS haikamati tu adult peke yake, inakamata na watoto pia. Kwa hivyo baadaye ikachange, ndio tukaanza kuita hasa kwamba ni acute respiratory distress syndrome. Kwa hiyo it's not an adult but it's an acute process, okay? Sasa sijui kama mmoja wenu anaweza akalist components ambazo mtaikwambia ARDS according to Berlin definition. Walisema kuna vitu 4 ambavyo vitakwambia kwamba mgonjwa wako huyu, tena kipindi hiki cha corona ni muhimu sana wote tukawa makini hapa kwamba huyu mgonjwa wangu anaelekea kuwa na ARDS kwa sababu ya corona au ni kitu gani hiki. Kwa hiyo je, ni vitu gani 4 ambavyo vitakwambia mgonjwa wako ana ARDS? Nakupa sekunde 30 participant uweze kuchat na sisi. Sio lazima uandike vyote, lakini just mention some of the key issues about they can define ARDS. Okay. Naona saizi chat imekuwa kimya kidogo. Sawa. Aha, Nata wanasema ni acute onset. Christina anasema yes, there must be acute onset. Michael anasema lazima kuwe na difficulty in breathing, okay. Hypoxia bilateral, okay. Low SpO2. Aha. Low SpO2. Okay. Masawa anasema ni acute bilateral opacity, PF ratio na severe. Asante. Sawa, I think some of you are getting the answers correct. Kwamba Berlin definition ilisema vitu vikubwa 4. Cha kwanza, ili aweze kuwa na ARDS lazima hizo symptoms za respiratory failure ambazo wamezizungumza Kaino na Saria, onset iwe acute. Na maana acute wanasema iwe ndani ya siku 7, ndani ya wiki moja. Na hii ndiyo sasa article ambayo kwenye ile tunayo share mnaweza mkaangalia, okay? Kwamba lazima kuwe na acute onset within 1 week, okay? But number 2, lazima kuwe na nini?
na kama alivyosema Masawe, you see bilateral opacities. Ukifanya CT scan au chest x-ray, then you can see the bilateral opacities. Okay? Lakini lazima uangalie kwamba hiyo bilateral opacities, point ya 3, lazima hiyo isiwe explain na cardiac issue. Okay? Isiwe explained na cardiac issue au na mambo labda kama ya cardiogenic edema au fluid overload. Okay? Sasa wengine mlisema vizuri sana, unapochukua ratio ya arterial partial pressure ya oxygen na fraction of inspired oxygen, kwa PEEP angalau ikiwa above 5. PEEP maana yake ni positive end expiratory pressure. Nadhani kwa topic zinazokuja tutajifunza ventilation, na haya maneno tutakuwa tunayazungumza. Kwa hivyo ukichukua kama alivyosema Masawe, PF ratio kati ya partial pressure of oxygen ya arterial kwenye ABG na fraction of inspired oxygen lazima ikupe baadhi ya figures ambazo zina define severity. Kwa mfano hapa wamesema mild ni pale ambapo ratio itakupa less than 100 lakini juu ya 200. Moderate ratio yako itakuwa above 100 but should be less than 200. Then it will be severe if the ratio between arterial partial pressure of oxygen na fraction of inspired oxygen itakuwa less than ngapi? Less than 100. Okay? Kwa hiyo ndio criteria according to the Berlin. All right? Turudi sasa Kevin. Kwenye slide yetu. All right. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunasema sasa, kwa mfano huyu mtu wetu huyu Mr. T, tizama, alikuwa na partial pressure of oxygen ya 60. Okay? Na mechanical ventilator ile umeona walikuwa wakimpa FiO2 ya 80. Now can you calculate that PF ratio ili tuweze kuona severity kwamba ni severe, ni moderate au ni mild? Sasa nadhani wengi mna mahesabu. Can you do this calculation in 10 seconds? Nataka nione jibu hapo chini. Asante. Mahesabu yamegoma. Okay, asante. Kumbukeni tu kwamba hiyo unavyofanya PF ratio na ni saturation inakuwa kwenye decimal, sio kwenye percent. Exactly. Kwa hiyo FiO2 fractional inspired oxygen inakuwa ni 0.8. Kwa hiyo unachukua 60 divided by 0.8. Sasa unaona Mwalimu Kaino ameamua kuwasaidia moja kwa moja. Nilitaka niweke kama kamtego. Hasa ameshawaambia kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo lazima FiO2 iwe kwenye decimal places. Kwa hiyo ukichukua 60 gawa kwa 0.8 unapata jibu lako, unapata ni 75. Now if it is 75, tell me, is this mild, moderate or severe? Unaweza kaniandikia hapo chini. Ni mild, moderate au severe? Joseph unasema ni severe, okay? Yes, it is severe because it's less than 100. Very good. Okay. Asante Prosper. Sasa swali linalofuata, wangapi kwenye hospitali yetu tuna arterial blood gas? Ni hakuna. Wachache sana twaweza tukapata ile partial pressure of oxygen kwenye arterial blood. Sasa kama hatuna hiyo partial pressure ya oxygen kwenye arterial blood, je, na maana hatuwezi tukadiagnose severity? Kwamba can ARDS be diagnosed
when arterial blood gas are not available? Yes or no? Okay. The answer is yes. Na ndiyo maana tunataka hasa tuende kwenye nchi jirani ambayo ni Kigali pale Rwanda, waliokuja wakasema we can still diagnose ARDS without ABG. Sasa tuangalie hiyo Kigali modification ya kudefine ARDS. Kevin, scroll chini. Kevin, naomba uscroll kwa chini. Aha. Tuende mpaka kwenye difference kati ya Berlin na Kigali pale. Okay, sawa, asante. Na asante, kumbe umeenda vizuri. Asante. Naomba sasa tutazungumza Kigali, hiyo Kigali, lakini saa hizi tuzungumzie hasa pathophysiology. Dr. Kakaino, mimi ndo naendelea kwenye pathophysiology au sio? Kwenye pathophysiology ni wewe na Abo. Kwa hiyo kama Abo yupo anaweza akafanya, kama yupo inabidi uendelee. Unadhani kwa bahati mbaya Abel haja join, basi acha niendelee. Kwa hivyo hasa pathophysiology ya ARDS kuna vitu vitatu ambavyo huwa vinatokea, na hizo huwa ni changes ambazo zinatokea kwenye mapafu. Changes ya kwanza tutaplay hapa video kwa sekunde chache, lakini change ya kwanza inaitwa exudative phase. Ni wakati ambapo kunatokea inflammation kwenye mapafu, blood vessels zinakuwa porous, mtu anatengeneza edema kwenye alveolus. Ni wakati wa inflammation, yani inaitwa exudative phase. Na hapa ndipo wakati ambapo unakuta mgonjwa anakuwa na fever kwa sababu kuna inflammation process. Lakini phase ya pili anakwenda kwenye proliferative phase. Sasa proliferative phase wakati mwingine inaitwa repair and restore. Yani ni kama mtu unapokuwa unauguza kidonda cha ajali, unaona? Mapafu nayo huwa yanapata ajali unapokuwa umepata hiyo ARDS. Unaona, cha kwanza yanapata inflammation, yanatoa exudates kwa maana ya protein, fluid, porous blood vessels, tissues na vimba. Baada ya hapo kunatokea repair na restore, inaitwa proliferative phase. Ya nne kabisa anatengeneza scar, anatengeneza sugu, inaitwa fibrotic stage au phase. Kwa hiyo anakuwa anatengeneza kama makovu kwenye mapafu, unaona? Kwa hiyo anaanza kapata alveolar fibrosis, akapata interstitial fibrosis. Sasa to play hii video kwa sekunde 30 uone vile ambavyo mapafu yanashambuliwa. Dr. Kevin, to play. Yes. Oh, ni sekunde 9, asante. Asante sana. Unaona akishikilia hapo sasa, akishikilia hapo utaona alveolar ambavyo zimekuwa damaged. Nilitamani aweze kushikilia pale. Yani changes hizo zinatokea from exudates. Kunapokuwa kuna inflammatory process kwenda kwenye proliferative mpaka kwenda kutengeneza fibrosis. Ndivyo mapafu ambavyo yanakuwa. Sisi huwa tuna alveolar ambao ziko very smooth. Texture yake ni smooth, ziko roundish. Huwezi ukaona tissue na mascar yametengenezwa kiasi hiki. Kwa hiyo ukiona kwenye chest x-ray ndio unaona hata ile opacities, ni kwa sababu the lungs are being damaged. Asante sana. Next, Kevin, tuendelee kidogo hapo mbele.
Asante. Nadhani sasa kabla ya kwenda kutreat ARDS, nilifikiri kwanza niwapitishe sasa kuangalia tofauti kati ya Berlin criteria na ile Kigali modification, kwa sababu nadhani saa hizi tunaenda kwenye mambo ya treatment. Sasa mara nyingi alichotusaidia Kigali modification, na unaweza ukatumia pulse oximeter, okay, kuweza kudiagnose nini, kuweza kudiagnose ARDS, na badala ya kuchukua ratio ya partial pressure ya arterial oxygen, unaweza ukatumia sasa oxygen saturation, okay. Kama mtu ana saturate 80 ukachukua 80, okay, kugawa kwa fraction FiO2 nampa kiasi gani. Kwa hiyo tunasema kwamba you can use SpO2 instead of partial pressure of oxygen, si ndio? Na ukipata ratio pungufu ya 100, nadhani hawa ni wenzetu, yes, asante sana, hawa ni wenzetu wa Kigali. Ukipata ratio pungufu ya 315, ya unachukua SpO2 kama ni 80, unagawa kwamba unampa FiO2 kiasi gani. Kama unampa 40%, unagawa kwa 0.4. Ukipata pungufu ya jibu likawa pungufu ya 315, basi hapo umediagnose kwamba huyu mgonjwa ana ARDS. Unaona, haujatumia arterial blood gas, lakini umetumia oxygen saturation kwa kutumia pulse oximeter. Lakini kitu kingine kwenye, asante sana, so that hiyo nimezungumza. Timing inaendelea kubaki pale. Berlin na Kigali wanakubaliana kwamba lazima iwe within 1 week. Oxygenation, hapo unaweza kutumia SpO2 kutumia pulse oximeter badala ya kutumia arterial kama inavyoonekana hapo. Lakini kitu kingine kwenye Kigali hakuna haja ya kutumia PEEP, kwamba you can diagnose kwamba pale tulisema lazima iwe, kwenye Berlin walisema lazima mgonjwa awe kwenye PEEP angalau minimum ya 5 cm of water. Kigali modification wanasema no need of PEEP, okay. Kitu kingine ambacho ni utofauti uliopo ni kwamba Kigali wanasema sio lazima udiagnose opacities kwa kutumia CT scan. Unaweza ukaangalia hata mapafu kwa kutumia ultrasound, ukaangalia mapafu yakoje. Hiyo ni baadhi ya modification ya Kigali ambayo inaangalia kwenye developing countries kama sisi, kwamba we can still diagnose ARDS without using those CT scan, X-ray. Hata kama ukiwa na ultrasound, still you can see kwamba the lungs are wet, there are opacities in the lungs field. Naona, kwa hiyo ni baadhi ya modification. Naomba kwa muda wenu, this article is downloadable na unaweza ku download, na Kevin unaweza ukashare baadaye link wakaweza kujisomea kwa mapana. Asante sana Kevin. Nadhani sasa Dr. Kaino, back to you. Nimemaliza nadhani defining ARDS na pathophysiology. Asante Dr. Kaino. Okay, nashukuru sana Dr. Amos kwa kukava sehemu ambayo itakuwa kuwa covered na watu wawili. Umekava yote peke yako na umemaliza right on time. Ni kama mna saa ndani mwenu, kwenye ubongo wenu kuna saa. Anyway, so jamani, nadhani tumefurahia kabisa hii presentation ya Dr. Amos kudefine ARDS na pamoja na pathophysiology yake. Sawa? Kwa pathophysiology nadhani mpaka sasa hivi tumeielewa vizuri, na ukishajua pathophysiology mara nyingi huwa inakuguide kwenye treatment. Yeah. Kwa hiyo na hicho ndo kipengele ambacho tunakiendea sasa hivi. Treatment. Sawa? Kwa hiyo nitamkaribisha Dr. Sanga. Nilimwona Dr. Sanga hapa na Dr. Gibbons. Dr. Gibbons.
Dr. Gibbons yupo, sijamuona hapo. Lakini nawakaribisha waweze kutupatia kutufundisha treatment ya ARDS, either kutukumbusha, kutufundisha au kutuambia updates za treatment ya ARDS. Karibu Dr. Gibbons, Dr. Sanga. Dr. Gibbons au Dr. Sanga, karibuni. Okay, kama hawapo inaweza kuwa ni matatizo, lakini nilimwona Sanga somewhere mita fulani. Kama hawapo labda tukaendelea sisi wenyewe, tutaenda through this. Sawa jamani. Yeah, kwa hiyo kuna useful resource hapa ambayo inaonyesha Gibbons Mwaksambe to everyone unmute. From Sanga, everyone unmute. Oh, nadhani wanahitaji kuwa unmute ili waweze kupresent. Hello everyone. Mnisikia? Sanga huyo hapa. Na Gibbons. Na Gibbons nadhani atajoin na mimi kwa sababu atakuwa tunasaidiana. Aliniomba nichukue kuanza na yeye ataendelea katikati. Na nisikia wote? Hello? Tunakusikia. Yeah, nashukuru sana presenter aliyopita na wametuongoza vizuri katika sehemu mbalimbali za kuitambua ARDS na kwamba ARDS ipo, na kwa kutumia criteria ya Kigali tumegundua hata sisi tunaweza tukaiita ARDS Tanzania na sehemu fulani za Afrika ambazo hatuna ABG, kwa sababu ndio ilikuwa cornerstone ya kuigundua hii tatizo na kusema huyu mtu ni ARDS. Kwa huenda tumekuwa tukijaribu kutibu na kufanya njia moja au nyingine, lakini tunahisi tunajilaumu kwamba hatuna ABG, lakini tumepata namna fulani. Kwa namna hiyo matibabu ni ya muhimu kwa mgonjwa na yanalenga katika kumsaidia mgonjwa. Hata hivyo tunataka kiongea saa hizi kipo katika namna nyingi za kuwa updated mara kwa mara, hususan baada ya COVID. Imeibua mambo mengi sana kwenye ARDS. Imeibua utaratibu mwingi tofauti ambao huenda hatukuzoea katika shule tulizosoma zamani kama wakina Dr. Kaino na wengine. Viko vingi mbalimbali. Kwa maana hiyo unaweza ukaendelea kusurf na kutafuta detail mbalimbali ambazo zitaweza kusaidia kuitambua ARDS. Naam, tukiangalia moja ya management ya ARDS tunaiona hapa katika picha yetu ni ventilator. Ventilator ni mojawapo na ni muhimu sana katika management ya ARDS, so ventilation is one of the point. Na tumejua juu kwamba sababu mojawapo ni wanashindwa kutoa carbon dioxide, wanashindwa kuingiza oxygen. Inaweza kana ingia lakini haiwezi kufikia kwenye damu na kwenye damu kwenda kwenye seli kumfanya kuwa hypoxaemia na kuwa hypoxia. Sasa tunatafuta namna ya kumsaidia huyu mgonjwa, mojawapo ya mashine ambayo imekuwa na uwezo mzuri ni ventilator na kutibu vitu vyote hivyo. Lakini pia wanachoka mno, mbavu zinauma sana na wanafika sehemu wanakaribia kuchoka na kusema tumechoka na kuendelea kupumua. Kwa hiyo huenda waka arrest at one point kwa sababu wako ni respiratory failure tayari. Kwa hiyo ventilator inapunguza wake of breathing as well. Lakini inafanya na kazi nyingine ambazo tumeendelea kukumbushwa hapo juu. Na tukirejea hii screen yetu hapo kuna maneno yamewekwa au ambayo tunatakiwa tuya define kwa sababu ni ya muhimu sana katika matumizi ya ventilator. Na ukigusa kila neno kuna reference zinapatikana. However, reference mojawapo inapatikana katika respiratory care pocket reference. Nadhani Dr. Kevin atashare na sisi, ina definition nzuri zinazohusiana na haya maneno na ya kusaidia kutukumbusha na maanisha nini. Nianze na neno la kwanza ambalo ni zoom big. Okay. Tidal volume. Tidal volume ni nini?
na ni muhimu sana kwa sababu kumekuwa kuna maneno mengi kuhusiana na tidal volume, na study nyingi zinaonyesha either utumie tidal volume kubwa, tidal volume ndogo, na maana yake nini? Tidal volume ni kiwango cha hewa kinachoweza kuingia kwa mwanadamu wakati wa kupumua ndani au nje, kunategemeana ni wakati gani ni tidal volume. Sasa na study nyingi zimeelezea kuhusiana na tidal volume na zinajaribu kuelezea tidal volume. Dhamani iliaminika kwamba tukutumie tidal volume kubwa 10 ml per kg, lakini kwa ARDS saizi tunaiongelea ni kiasi gani cha tidal volume tunachotakiwa tutumie. Ukiangalia katika hii chart yetu ya ambayo inaweza kuonyesha siku moja inaitwa pocket reference, chart inaweza kuwa titrated, hii tidal volume inaweza kuwa titrated accordingly na kutokana na ARDS kumsaidia mgonjwa katika upumuaji wake, na ni muhimu iwe titrated kwa sababu itatusaidia katika kupunguza uharibifu wa pafu. Ukitumia hewa nyingi na yule mgonjwa tayari ameshaonyesha alikuwa na transudase, amekuwa na stiff lungs, ukianza kuweka tidal volume kubwa unazidi kumuumiza na kuongeza lung injury. Na imeonekana kwamba kutumia tidal volume kubwa kumesababisha wagonjwa wengi kukaa zaidi kwenye ventilator, kuchelewa kutoka kwenye ventilator, na hata kuchelewa kupona, na imeongeza vifo vya ndani ya siku 30 na hadi siku 90 katika katika matibabu yao. Neno lingine ni FiO2, ambacho hichi ni kiwango cha oxygen, asilimia au kipimo cha oxygen kilicho ndani ya ile hewa kwa pamoja inayoingia kwa mgonjwa, ndani kuingia na kutoka. Mara nyingi inakuwa ni ya mwisho katika alveoli, inaanza kuingia kwenye mapafu, kwenye mfumo wa damu wa mwanadamu, ambako pia tumeaminika kwamba walikuwa wanatumia nyingi. Tumeangalia katika definitions mbalimbali kwamba wagonjwa hawa wanatumia hewa nyingi sana, oxygen nyingi sana, kwa hiyo wanaamini kutumia katika 100%. However, katika ARDS imechange the management na matumizi ya FiO2 imeonekana isiyo kiwango kikubwa, yawe titrated accordingly to hypoxaemia level, ambayo ni kiwango cha oxygen kwenye mapafu ya mgonjwa, lakini pia katika definition ya ARDS ambayo ni PF ratio, ambayo ikiwa na PF ratio 150, chini ya 150, tuitegemea mgonjwa huyu ikiwa chini, maana yake inaweza 150 kuelekea 200 kuelekea 300, tutegemea anaweza kutumia kiwango cha chini ambacho tunasema atumie juu ya 0.1. Dr. Kaino alitukumbusha iko katika asilimia, ikiwa katika asilimia unaweza kuconvert katika desimali 0.1, ambayo sawa sawa na tungesema ni 40. However, ukipanda zaidi, aliyeshuka chini ya 137 katika ile ratio, tunatakiwa tutumie sio chini ya 0.6, which means ni sawa sawa au pungufu ya ni sawa sawa au zaidi ya 0.6, ambayo ni asilimia 60 kwa hiyo tulizoea katika lugha zetu. Na neno linalofuata katika nifunge chat yangu inapunguza ukubwa wa screen. Neno linalofuata katika hapo ni plateau pressure, ambayo plateau pressure ni tofauti kati ya PIP au peak inspiratory pressure na PIP, ambayo ndani tunapata plateau pressure. However, nayo hii inategemewa iwe chini ya 30, isizidi 28 kwa watoto. However, kwenye ufanyaji kazi wa kawaida tunapendelea iwe katika 25 cm of water, ndio vipimo vilivyopimiwa, ambayo ni pressure ambayo inatokea kwenye mfuko wa hewa mwishoni, baada ya kwamba hewa haitembei tena. Ikishakuwa imeingia, basi hapo inaitwa plateau pressure. Hiyo ndio maana yake plateau pressure. However, na neno lingine ni PIP. PIP ni nini? PIP ni pressure inayobaki kwenye mfuko vifuko vya hewa au kwenye pafu baada ya kupumua. Akishapeleka hewa ndani, akishatoa nje, inayobaki. Na imekuwa ikiaminika kwamba PIP hiyo kubwa katika wagonjwa. Tumeona mgonjwa tunaoanza naye PIP ilikuwa 14. Studies zinaonyeshaje? Studies zinaonyesha kwamba
utumiaji wa PEEP kubwa kumezidi kuumiza mgonjwa kwa sababu increase anatomical dead space. Pia kumepunguza, Dr. Ken anasema tulikuwa tukumbushane kwamba njia au parameters zinazosaidia kutoa carbon dioxide katika wagonjwa wa aina hiyo ya ARDS, mojawapo itakuwa tujue PEEP inaweza kaongeza carbon dioxide retention. However, PEEP inaweza kusababisha kuharibu kwa ile mifuko au vifuko vya mapafu na kuharibu mapafu na upunguzaji wa mfumo wa damu au tembeaji wa damu, circulation, kuharibika kwa sababu imegandamiza moyo na kubonyeza moyo. Kuna driving pressure na ya mwisho ni peak inspiratory pressure. Yote haya ni maneno ya muhimu ambayo toka tuyafahamu kwa muda, na nadhani mngeweza kuyarejea kupitia reference ambayo zikiguswa zitaonekana na hapo chini katika hiyo reference ziko hapo chini. Yes, nashukuru Dr. Kevi, ambazo zinaonyesha na faida ya tidal volume ziwe ndogo. Kwa nini tutumie tidal volume ndogo katika kuwasaidia wagonjwa wa nani? Labda unaweza kushuka chini zaidi hapo inaonekana ventilation with low tidal compared to traditional tidal volume in acute lung compare with traditional tidal volume for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, ilionyesha kwamba low tidal volume zilisaidia katika kureduce mortality ya wagonjwa na kupunguza stay of hospital stay for most of the patient in hospital. Labda tukirudi katika hiyo nani yetu, Dr. Kevi, turudishe katika ile nani yetu, njia nyingine ni paralysis. Paralysis ni mojawapo ya kuwatibu wagonjwa wa ARDS, na paralysis kama unaona kwenye picha yetu imeonyesha viulizo vingi sana, kwa sababu imekuwa ina maswali mengi mno. Kwa nini tu paralyze? Kwa nini tu paralyze? Wagonjwa wa ARDS wamepitia kipindi kigumu, kwa hiyo kupata ventilator pia wakati fulani kuna ushindani wa mgonjwa na mashine. Kwa hiyo imekuwa ikisababisha madhara na kusababisha watu kuto kujua outcome yao, ukiwapa ventilator inasaidia au isisaidie. Sasa mojawapo imeonekana kuparalyze wagonjwa na hii kumesaidia. Ukiangalia kwenye study inaitwa Accuracy Trial, ilionyesha mortality benefit kwenye paralyze wagonjwa kuliko kutoparalyze wagonjwa. However, Rose Trial haikuonyesha. Lakini ukiangalia hizi study ambazo zimependekezwa au tuziangalie hapo chini, shuka hapo chini, hizi study zimependekezwa kama Rose Trial. Hii Accuracy Trial ilionyesha uwezo, lakini Rose Trial ilikataa. Lakini ukiangalia hizi neuromuscular blocking agent use and controversy in hospital setting, umeonyesha kwamba kuna kitu kingine kinaongezeka, added component, sedation. Sedation ni muhimu. Sasa kuna wagonjwa waliokuwa paralyzed na wengine hawakuwa paralyzed, lakini wale waliokuwa paralyzed na wale ambao walikuwa sedated wote walitaka sawa. Kwa hiyo kitu kipi kifanyike? Kwa hiyo bado ni maswali ya kujihoji, kipi kizuri kipi kibaya, lakini however vyote vinaonekana kumweka mgonjwa kuwa still au kuto kupambana na mashine, akilala sana au akiparalyziwa sana, kuna faida katika matibabu ya ARDS. Labda kama Dr. Gibbons atakuwa ananyongeza hapo kabla tujaenda kwenye fluid management. Dr. Gibbons. Hello. Nadhani mnanisikia. Nashukuru sana Dr. Sanga kwa introduction mpaka ulipofikia. Sina kubwa sana kuongeza kwenye neuromuscular blocker. Nadhani kama ulivyosema, asilimia kubwa tunaangalia tu kwamba mgonjwa aliyokuwa mbele yetu issue ikoje na nini ambacho naweza nikakifanya kurahisisha mimi kumfanyia mechanical ventilation. Ukiona unahitaji kuparalyze, unahitaji kuparalyze. Ila katika hizo neuromuscular blocker nyingi inaonekana sisi atracheum inakuwa preferred sana kama wanayo, ambao sijajua kwa mazingira yetu sijaiona sana. Naona tuna atracheum, tuna pancreonium, lakini sisi atracheum inakuwa inapendelewa zaidi kwa sababu inaonekana pia ina anti-inflammatory properties. Kama una basi umeshindwa, tumia neuromuscular blocker yote iliyokuwa nayo long acting. Asante Dr. Gibbons. Basi kwa kutunza muda tuwaulize wasikilizaji wetu watusaidie kujibu swali katika na ningependa angekuwa anakuja
ya jumla. Tuanze na pros za kuparalyze. Nyinyi mnafikiriaje? Kwa sababu ni swala mtambuka, kila mtu anafikiria namna anavyofikiria inaweza kumsaidia mgonjwa. Faida za kuparalyze ni zipi? Pros. Najaribu kuangalia chat yangu, nani wangapi wamejibu, na toa labda sekunde 10 kabla sienda nyingine. Bado naona kimya. Kuna decreased work of breath, naona pale Joseph Mutua. Ni kweli inapunguza kuchoka na nguvu ya upumuaji. Mwingine amesema inamweka mgonjwa kwa calm, asiweweseke. Nata Health Center. Kuna any added advantage? Kuna nyingine anapunguza mgonjwa kupigana na mashine. Basi nashukuru kwa mapendekezo yaliyosemwa na yote yako sahihi. Kujazia hapo, ni kweli tunapunguza desynchrony ambayo ndio kupambana na mashine, fight ambayo ziko desynchrony aina nyingi, zinaweza kategorizia zaidi kama 4 aina za desynchrony. Inapunguza hiyo kitu, lakini pia inapunguza nguvu ya yule mgonjwa kupambana na mashine, hivyo inampa wakati mzuri wa kuendelea kurecuperate au kupona. However, ukimlaza pia inapunguza mwili kuongeza ile metabolism demand na kutumia misuli yake inachoka, kwa sababu tumeona kwa sababu mgonjwa huyo anachoka wakati fulani akaendelea kupumua, lakini wakati fulani anapoweka mashine inampunguzia nguvu ya kupumua, kwa hiyo anaacha kuchoka. Na sana ningependa kujua watu ambao wangependekeza madhara gani ambayo wanafikiria katika kutumia dawa za kuparalyze wagonjwa au kumlaza sana, kwa sababu tumeona zinaweza kufanya zikasaidia. Moja Hamed na jibu lako nashukuru sana, amesema ina reduce lung activities. Ni kweli, kwa sababu utashindwa kuassess uwezo wa yule mtu anarudi saa ngapi, au nguvu ya yani ameanza kurejesha uwezo wake wa kupumua. Mwingine nibakiza kama sekunde 10. Inapunguza tidal volume. Unaweza kuassess reflex. Ni kweli kabisa, hizi ndio faida za ni hasara za kuwaweka wagonjwa wamelala sana au kwa paralyze. Labda Dr. Kevin ungepandisha juu tuone matibabu mengine kwa haraka na kumalizia matibabu. Kevin? Matibabu mengine ni fluid management. Fluid management is another issue na challenge katika management ya wagonjwa hawa, kwa sababu kuna rebello type or rebello kind of fluid management which is not proper. Which has been believed to be proper, and also kumekuwa na titrated kind of fluid management. Lakini ukiangalia facts ndani hapo katika references zetu, utumiaji wa maji kidogo kwa wagonjwa aina hii kumeonyesha faida kubwa sana katika wagonjwa kupona haraka na kuwahi kutoka hospitalini, kuliko utumiaji wa maji mengi ambao ulisababisha madhara zaidi kwa wagonjwa na kwa muda mrefu, ikiwemo kuyajaza mapafu maji. Dr. Amos ametoa ugonjwa, mwendelezo wa ugonjwa, wakati fulani au hatua fulani mapafu yanakuwa yamejaa maji, na mapafu yakijaa maji, upitishaji wa oxygen kutoka kwenye nje au kwenye alveoli au safari kutoka pale kwenda kwenye mfumo wa damu imekuwa ni kazi kidogo. Kwa mfumo huo hao wagonjwa wanakuwa katika wakati mgumu sana. Kwa hiyo facts study ilionyesha a better lung strategy ni kutumia maji kidogo au kwa titrate kidogo according to demand. If Kevin ukanirudisha kwenye ile presentation yetu katika fluid management, tuangalie proning. Proning ni kitu kingine ambacho kimetokeza. By the way, hiki kiligunduliwa watoto wadogo wengi walikuwa wakiumwa mapafu au wakiumwa ugonjwa wa mapafu. Wengi walikuwa wanapenda kukaa au kulalia tumbo na kuona wanapata nafuu. Hivyo imekuwa adapted kama management ya wagonjwa ICU. Na
imesaidia sana, na wagonjwa wengi wameamini njia hii imetumika sana katika kusaidia. Kuna mkono naona umenyanyuliwa juu, Infinix Hot, sijui kama ningeweza kuna mkono umeinuliwa. Dr. Mwemes, kama anaruhusu ni jibu huo mkono au niendelee? Nadhani imebaki kidogo, ungemalizia alafu ndo tumattend. Infinix Hot 10 Lite. Tunaomba tumalizie kidogo hii, alafu tutakurudia hapo uweze kuuliza swali lako tuweze kuelezana. Cha kwanza kwenye asante Dr. Mwemes. Cha kwanza kwenye hii swala la kuwaweka wagonjwa kulalia tumbo, ina swali imeuliza kwamba itatumika wakati gani zaidi ambako unaweza kuhitaji kutumia kumlaza mgonjwa wa tumbo angali akiwa na ARDS. Sasa ukitumia reference za ukitumia hizi reference ya Critical Care booklet, imetupa proning mojawapo. Proning patient should be in 16 hours. Prone patient for 16 hours, then we assess. Now we always put them when they have PF ratio of less than 150 with PEEP remain less than 10. Tumediscuss PEEP itakuwa hiyo ndogo. Then tukitumia hiyo itatusaidia sana kupunguza kazi ya upumuaji na kusaidia katika oxygenation. However, tunatakiwa kubadilika wakati fulani, kumweka mgonjwa supine na kumrudisha prone again. Na yote hii inasaidia either katika kwenye kuassess, inasaidia katika kwenye kuangalia kama anaweza akafiti kutoka kwenye huo mfumo, lakini pia position inapunguza kuumia kwa maeneo mbalimbali ya mwili kwa sababu ya pressure, kama kipaji cha uso, magoti, sehemu zile ambazo zimepata mgandamizo baada ya kulalia. Tumbo, lakini pia katika usafi wa mgonjwa. Hatuhitaji kitanda special. Mara nyingi ni kitanda chochote ambacho kikiweza kuwa flat, lakini inahitaji vitu vya ziada. Kwa mfano, inahitaji mto wenao, inahitaji mito ya kutosha na nguo za kutosha ili uweze kumprotect mgonjwa. Na unahitaji kuwa watu zaidi ya wawili, zaidi ya watu watatu, mmoja anashika kichwa, wawili au watatu wanajaribu kusaidia kugeuza. Yule anashika kichwa anakuwa ni mtu ambaye anaongoza jukumu zima la kumgeuza huyu mgonjwa kuelekea supine kwenda prone au any position kwenda prone. Na hakikisha kwamba tube ya kink, hakikisha kwamba monitor zote ziko connected na unaendelea kuzisoma, kwa sababu wakati huu ni muda mzuri au ni muda mahususi, sio mzuri, mahususi ambao vifaa vingi vinakuwa vimedisconnect kwa sababu ya ile movement, na muda huu watu wamepanic, na muda huu ni ambako mtu amekandamiza the cuff au amekandamiza zile leads amezichomoa. Kwa hiyo ni wakati ambao mtu tukue makini sana katika kwenye kufanya hili swala proning. Na kwa sababu ya muda unaweza kuangalia uses material ambazo zinapatikana hapo chini, na hii video hapo tunaweza tukaiangalia kwa haraka kuangalia jinsi zinazofanya. Hii tumalizie vasodilator. Carefully to ensure proning an ARDS patient receiving invasive mechanical ventilation in the ICU must be done carefully to ensure safety during the procedure. For the procedure to be successful, it is vital to use trained and experienced staff. The video you are about to watch shows the technique used to achieve the prone position and the return to the supine position. The procedure usually requires 3 to 4 people. One person remains at the head of the bed to secure the endotracheal tube and the ventilator lines. This person coordinates the procedure. Other people position themselves on each side of the bed. The procedure is performed following 5 steps. The first step
is to prepare the procedure. At this stage, you have to decide which direction to turn the patient, to the left or to the right. Priority is given to whichever side the central venous lines are located. Check the length of the vascular lines and the transcutaneous saturation cable to be sure they are long enough. Move the ventilator as close to the patient as possible. Check the patient's hemodynamic status and the level of sedation. Secure the endotracheal tube and the gastric tube. Protect the skin on the forehead, knees, iliac crest, and thorax from pressure source using adhesive bands. Protect the patient's eyes and get the electrocardiogram electrodes ready for use. The second step is to move the patient horizontally. Then they are moved towards the opposite side. From the side they will subsequently be turned towards laterally by pulling the bedsheet. The patient should be moved towards the side of the central venous line. After moving the patient sideways, the hand on whichever side they will be rotated onto is placed under the buttock. A new bedsheet is also prepared along the length of the bed. The third step is a side lie. The patient is rotated laterally in a full side-lying position. The patient is maintained in this position for a short time while one person removes the electrodes from the anterior thorax and another person attaches the new electrodes to the back. The fourth step is complete proning. The new bedsheet is in complete prone position. The body is placed in a horizontal position at 180 degrees. The abdomen is usually not supported. The upper limbs are placed alongside the body. The fifth step is post-proning installation. The patient is moved to the center of the bed. The head is turned laterally and moved every 2 hours. The endotracheal tube must be easily accessible. Care should be taken to close the eyelids tightly and avoid ear kinking. To move the patient from the prone to the supine position, the steps are as follows. The first step is to move the patient horizontally towards the center of the bed. The second step is a side lying on the same side as in step 3 of the proning procedure. The patient is maintained in this position for a short time while one person removes the electrodes from the posterior thorax and another person attaches the new electrodes to the torso. A new bedsheet is also prepared along the length of the bed. The third step is a complete supine positioning. The new bedsheet is used to pull the patient and to move them into the final complete supine position. To summarize the key points of the procedure: trained and experienced staff, 3 to 4 people, good preparation of the procedure, horizontal move, side-lying position, complete proning, and post-proning installation. Sanga umemute, Sanga umemute. Sorry. Asante sana Dr. Amos kwa kunikumbusha na Dr. Kevi kwa kuirudisha. Tunaendelea na pulmonary vasodilator, lakini kwa kumalizia nitaka niseme proning ina contraindication. Mojawapo mgonjwa akiwa na spinal instability
tusifanye proning. Mgonjwa ambaye amepata shida ya open cardiac surgeries, wakati fulani amepata hii hypoxemia, tunafikiria kufanya proning, tusifanye 24 hours post cardiac surgery yoyote, tusifanye. Kuna wagonjwa ambao sisi maninga tufanye wenye venous access ya ECMO au wamfanywa ECMO, nao ni wagonjwa ambao hatuwezi kufanya proning. However, tunaenda kwenye kipande cha mwisho katika matibabu ya ARDS, ni vasodilators ambazo zinatumika katika kutibu wagonjwa wa ARDS. Lakini kabla sijaruhusu au sijaelezea vasodilators zipi na zinafanyikaje, kuna swali hapo tulijibu kwamba is a true and false. There's an ample evidence that inhaled pulmonary vasodilators such as inhaled nitric oxide and inhaled prostacyclin improve mortality in ARDS. Is it true or false? Is it true or false? Nategemea kuona majibu in 10 seconds. Ningesema true. Yeah, true. Bunda Hospital, Joseph Mtua, true. True. Zibaki sekunde 4, true. Sioni false, naona wote wamesema true, naona wote wamesema true, wote wamesema true. Sasa tukiangalia evidence ambazo zimekuwa published mbalimbali, na tukiangalia hii respiratory care pocket reference for that matter, pulmonary vasodilator therapy haja demonstrate mortality benefits so far, na kuonesha benefit katika pulmonary vasodilatation na kusaidia wagonjwa nani. However, kuna waliopewa waka improve na ambao walipewa hawakuimprove. Kwa hiyo shida ni data za kudemonstrate hili, lakini zinazofikirika na kutumika ni prostacyclin initial dose ambayo tunatumia 50 nanogram per kg per minute. Na hii unaweza ukafika, unaweza kuanza kwenye range ya 10 to 50, na during weaning karudi kwenye 10 kama umefika kwenye 50. However, you should be careful with hemodynamic instability. Na inhaled nitrous oxide inaweza kutumika na unaweza ukapush a 20 ppm and during weaning push maybe 5 ppm to avoid potential hemodynamic compromise. They usually cause severe hypotension. So in case of ventricular dysfunction, left ventricle dysfunction, or reduce left ventricle dysfunction on bedside echo, in case of pulmonary hemorrhage, you're thinking pulmonary hemorrhage. In case of thinking of platelets less than 50, anticoagulants, these drugs should be avoided or should be used with caution. So maybe if I can return back to Dr. Moniz Kaino for small group discussion and breakout sessions. Hello, asante sana Dr. Sanga for such a very well elaborate discussion and presentation. I would like to ask Dr. Amos to take us through this small breakout session for 5 minutes, please. Dr. Amos. Asante sana. So nadhani kwa sababu tupo participant, we expected them to be 40 or 30, lakini naona tuko 50 na kitu. So some of the questions which participant you are asking on the chat box, because of time, mtawauliza panelists kwenye breakout sessions. Kwa hivyo I allow now our IT people from India to take us through the breakout sessions. Maybe you can, because we are 4 panelists, I think Kama Gibbons, you are with us, we can have 5. Otherwise, I think Evans, you can take 1, Kaino 1, me 1, and then yeah, so maybe 5 breakout sessions. Then we shall come back saa 10:30.
4:30, then we can come back. Okay. So Okay, thanks, Dr. Jamani participant msilog out, mtapelekwa huko kwenye vyumba vya majadiliano. Duba and the Eco India team, you can put us into 5 groups. Yeah, just give me. Yeah, so there are 5 facilitators now, so we can be, I think, in 5 groups. Sir, could you please confirm the name in the chat box? What? Could you please confirm the name of the facilitators in the chat box? So it's Gibbons, Evans, Kaino, Amos, so who else? Nane nasalia, eh? Yeah. Sasa hivi ni very current, ni science ambayo imetoka hivi karibuni kwamba mgonjwa ambayo kwanza kuna ile tulikuwa tunafundishana zamani sana ile ya tidal volume ya 10 mils per kilo. 10 mils per kilo. Hiyo 10 naomba tuisahau kabisa. Yaani naomba tuitoe kabisa vichwani mwetu, tuitupilie mbali. Sasa hivi tidal volume, normal tidal volume kwa wagonjwa ni 6 to 8 mils per kilo. Yaani 8 unakuwa umeenda juu sana, 8. Okay, hiyo ni kwa wagonjwa wote walioko kwenye surgery, kwenye anesthesia machine, kwenye kila kitu. Lakini sasa wale wa ARDS tunashuka chini zaidi. Tunakuwa kwenye hiyo limit ya chini ya 6. Kwa mgonjwa wa ARDS unatakiwa umweke kwenye 6 mils per kilo. Kwa sababu mapafu yake yamejaa maji, yamevimba, hakuna nafasi kule. Hakuna nafasi. Kwa ukianza kukandamiza hiyo 10 mils per kilo hiyo au 8 mils per kilo, unakuwa unayaharibu mapafu. Unaweka pressure kubwa sana, unakuwa unayaharibu mapafu yake. Kwa hiyo outcome inakuwa mbaya. Kwa hiyo tunashauri small tidal volumes, lakini unaweza ukaongeza rate, sawa? Mpaka inakuwa age appropriate. Okay? Na pia kuna jinsi za kufungua mapafu kwa sababu mapafu yanakuwa yamefunga, zile terminal bronchioles zina collapse. Kwa hiyo inabidi kuna jinsi ya kuzifungua kwa kutumia PEEP, sawa, na kuzuia zingine zisifunge. Yeah. Lakini PEEP nayo sasa hivi kuna jinsi ambavyo unatakiwa kuitumia, sio tu kama ambavyo wengi wanafikiri unaipandisha tu PEEP. Utamuumiza mapafu kwa sababu ile ni extra pressure kwenye mapafu na huwa ina distribute zaidi kwenye pafu zima kuliko kwenda kule kwenye pafu bovu kwenda kulifungua. Kwa hiyo inakuwaga inaleta matatizo pia nayo. Kwa hiyo kuna jinsi ya kuzitumia. Na hiyo fractional inspired oxygen usizidi 60. Kwa hiyo unaweza unapomweka mgonjwa kwa mara ya kwanza unamwekea 100, lakini unaanza kuishusha hapo hapo. Hakikisha most of the time yuko kwenye 60 kwa sababu zaidi ya 60 inaanza kusababisha oxygen toxicity. Kwa hiyo inatakiwa ikae 60 na chini ya 60. Kama unaona yuko kwenye 60 kwa muda mrefu, yuko kwenye 60 na hasaturate vizuri, ujue mapafu yake yanafunga. Anapata terminal bronchioles zinafunga zile, zina collapse. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kuzifungua zile, ili na lile eneo la mapafu ambalo limefunga liweze kuwa ventilated. Kaino. Yeah, nadhani tuendelee labda na hizi pointi zetu hapa. Kama Amos unaweza ukazielezea hizo points.
Sorry, Dr. Kyle, the Echo India team are ready for the breakout rooms. Should we have this or? Yes, please. Let's do it quickly and then we'll come back and finish. 5 minutes, okay. Echo India team, please set us in those 4 groups. Vyumba vya gizani zaidi. Milango mingi wameenda kwenye mkutano mwingine. Haya, sawa. Kevin, naomba scroll kidogo nione tumefika wapi na kiasi gani kimebakia ili tuweze kuconclude. Nadhani Kaino upo kwenye concluding remarks sasa. Yes, tupo kwenye concluding remarks. Nadhani ni hapa kwenye practice change objectives. Yeah, so okay, kuna hebu yake na hiyo case tuone tumalizie na hiyo case. Yeah, so case conclusion, everyone, your attention please. Kwa hiyo Mr. T has been in ICU under your care for 10 days after he was placed on mechanical ventilation and dexamethasone. Remember, kuna matibabu mengine mengi, infection, unatakiwa mpatie antibiotics, sawa anaweza ka develop sepsis, anaweza kwa hiyo kuna mambo yanaweza kawa mengi, lakini sisi tumefocus tu kwenye ARDS peke yake, sawa kwenye ARDS, acute respiratory distress syndrome, kutibu yale mapafu ambayo yamejaa maji, ndio tulichokuwa tunakifocus hapa. Maji yamesababishwa na nini humo ndani, na ugonjwa gani, ni virus, ni bacteria, ni fungi, ni infection, ni trauma, ni vitu gani? Sisi hiyo hapa hatujaigusa bado. Sawa, tumefocus tu kwenye kutibu yale mapafu. Sawa. Sawa, kwa hiyo after he was placed on mechanical ventilation and dexamethasone, he received neuromuscular blocking agents and underwent intermittent prone positioning according to protocol for 5 days. He was also placed on inhaled prostacyclin, ambayo alikuwa anaiongelea Dr. Sanga hapa, kwa ajili ya kutanua mishipa ya damu kwenye mapafu. His fluid balance was kept negative using intermittent diuretic medications. Kwa hiyo alikuwa kwenye negative fluid balance. Hii inamsaidia kuweza kutoa maji kutoka kwenye mapafu yake. Kwa kifupi tu ndio hivyo, kwa sababu mapafu yanakuwa yamejaa maji. Kwa hiyo ukimweka kwenye negative unampatia diuretic ambayo inamfanya yeye anakuwa na kwenye negative balance ya maji, kwa hiyo maji yanakuwa yanatoka kwenye mapafu kwenda kwenye kidneys kwa ajili ya kutolewa nje kama mkojo. All right. On day 8, his oxygenation began to improve. Okay. His FiO2 and PEEP requirements decreased. Kwa hiyo anapewa oxygen kidogo zaidi na PEEP ikashushwa. And he remained hemodynamically stable, which is very good news. And on day 10,
you are now considering sedation, weaning, and further weaning of mechanical ventilator, and soon spontaneous breathing trial in hope of extubation. Kwa hiyo on day 10 huyu mgonjwa tunakuwa tunatarajia sasa kuanza kumtoa kwenye sedation, kwa sababu muda wote wanakuwa kwenye sedation yao. Kama unaweza ukakumbuka ile ventilation care bundle tuliokuwa tumeiongelea kipindi fulani, wagonjwa wanatakiwa wawekwe kwenye sedation. Kwa sasa inabidi uanze kutoa hiyo sedation, uanze kutoa zile paralytics, uanze kumwean off pressure support unayompa, na uweze kumwean off oxygen unayompa taratibu mpaka siku unakuta kwamba huyu mgonjwa anaweza kupumua vizuri, na ukamtoa kwenye ventilator, ukamweka kwenye T-piece, na baadaye ukamextubate akiwa anajitambua na kujielewa kwamba anaweza kuprotect his own airway. Sawa. Kwa hii kesi imeishia vizuri sana. Huyu mgonjwa wetu tumeweza kumsave na anaondoka bila matatizo yote. Naomba scroll juu kidogo hapa kwenye practice change objectives. Kwa hiyo hii presentation yetu kwa ujumla siku ya leo tumeweza kudefine respiratory failure, kwamba yule mgonjwa ambaye anashindwa kuoxygenate na anashindwa kutoa carbon dioxide. Kwa hiyo inabidi umsaidie, huyo ndo mwenye respiratory failure. Sawa. Respiratory distress ni yule ambaye bado kwa kuhangaika kwake kote anaweza aka maintain normal saturation na aka maintain normal carbon dioxide levels, lakini anapumua kwa tabu. Sawa, anatumia accessory muscles, ana sweat, anafanya, yule ndio yuko kwenye distress. Sawa. Lakini muda wote ule ukiona tu umeanza kumventilate mgonjwa, ujue huyo yuko kwenye failure tayari. Sawa. List the types of respiratory failure. Kwa hiyo tumezilist hizo, ziko 4. Kuna ile type 1 ambayo ni kufail kuoxygenate, type 2 ni kufail kufanya nini, kutoa carbon dioxide. Sawa. Na kuna hiyo ambayo mgonjwa anakuwa ametoka kwenye operesheni na anashindwa ku either oxygenate au kutoa carbon dioxide kwa pamoja. Na define hypoxaemia using pulse oximetry. Hii tumesha ipitia nadhani kwenye vipindi vyote ambavyo vimekuwa vimepita. Define hypoxaemia using arterial blood gases. Hii ndo tumesema kwamba inabidi uwe na uwezo wa kufanya ABG ili uweze kujua partial pressure ya oxygen kwenye damu ya mgonjwa. Sawa, kuna ile ambayo kuna oxygen ambayo imebebwa na hemoglobin na kuna ile ambayo imedissolve kwenye plasma ya mgonjwa. Sawa, kwa hiyo hii kipimo kinapima oxygen ambayo imedissolve kwenye plasma ya mgonjwa. Sawa, ambayo normal yake huwa ni kuanzia 60 hadi 100. List na pulse oximeter inapima zile ambazo ziko kwenye hemoglobin. Sawa, na blood gas analysis inapima zile ambazo ziko, hii tukiongelea partial pressure ya oxygen tunapima ile ambayo imedissolve kwenye nani. Sawa. Alafu kuna list the 4 key criteria for defining ARDS. Hapa tumeongelea Berlin definition na modifications ambazo zimefanyika. Amos ameelezea vizuri sana za Kigali modification, hiyo inayofuata. Apply the Kigali modification to diagnose ARDS. Kuna adjustments chache zimefanyika pale, lakini mtiririko ni ule ule. Hizi zote ziko ndani ya presentation. Unaweza ukazivisit na ukaziangalia. Describe mild, moderate na severe ARDS. Tumeona kwamba ili uweze kuclassify ARDS na kucommunicate na wenzio na team zingine huko ambako unapeleka huyo mgonjwa, ni lazima uwe na hiyo partial pressure ya oxygen kwenye plasma, ili uweze kuirelate sasa hiyo na kiasi cha oxygen ambacho unampatia mgonjwa, ambacho kinakuwa kwenye nini? Kinakuwa kwenye alveoli. Kwa hiyo useme kwamba sasa tumeweka oxygen nyingi sana kwenye alveoli, lakini iliyopo kwenye plasma ni ndogo sana. Tatizo liko hapa kwenye hizi membranes. Sawa, diffusion haitokei vizuri hapa. Ni kwamba hapa kuna edema nyingi sana, pamevimba au pameharibika kwa jinsi fulani. Kwa hiyo oxygen iliyoko kwenye alveoli haiendi kwenye mshipa wa damu, inashindwa kudiffuse kwenda kule kwenye mshipa wa damu. Kwa hiyo as a result, kule kwenye damu, kwenye plasma, ambayo ni partial pressure of oxygen, iko kidogo sana,
ingawa huku kwenye alveoli tumeweka oxygen nyingi sana. Sawa? Kwa hiyo ndio hilo PF ratio. Sawa? Ambazo tunatakiwa tuweze kuzijua ili uweze kusema kwamba huyu mgonjwa sasa ana mild, moderate au severe ARDS. Describe the pathophysiology that occurs in ARDS. Hizi nazo zimeelezewa vizuri. Kuna first phase, second phase na third phase. Kuna masuala ya exudative inflammation ambapo mgonjwa anakula full blown pale, anakuwa na fever, anakuwa anashindwa kupumua, anakuwa anahitaji ventilator na vitu kama hivyo. Alafu kuna proliferative phase na kuna fibrotic phase ambayo ni kama scarring pale mgonjwa ambapo anaendelea kuwa na huo ugonjwa. List the principles of lung protective ventilation. Ndio hiyo tumesema. Protective lung ventilation ni small tidal volumes, okay? Ni small plateau pressure za 30, okay? 30 plateau pressure. 30 plateau pressure ni ile pressure ambayo inakuwa ndani ya alveoli. Sawa? Pressure ambayo inakuwa kwenye alveoli ndio inaitwa plateau pressure. Karibu na mwisho wa inspiration. Sawa? Ndio inaitwa plateau pressure. Peak inspiratory pressure ni ile inayokuwa kwenye airways. Sawa? Inakuwa kwenye airways. Kwa hiyo sisi tunataka kuwe na pressure ndogo kwenye alveoli kwa sababu kule kumejaa maji, hakuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo tunataka kuwe na pressure ndogo. 30. Okay? Tidal volume 6 mL per kilo. Plateau pressure ya 30. Hizo ni elements za nini? Elements za good ventilation, protective ventilation, lung protective ventilation. Una add PEEP, okay, cautiously. Unaweka PEEP, unatumia volume control mode, okay, volume assist control mode, na una optimize FiO2 ili isiwe kubwa sana, preferably isizidi 60, okay, kwa muda mwingi ambao unamventilate huyo mgonjwa. Alright, hizo ndo lung protective ventilation. Alafu Hello, Dr. Amos. Dr. Amos. I don't think if I can hear Dr. Kaino. Yes. Dr. Kaino is Dr. not. Kevin? Yes, I think Dr. Kaino has dropped. I think let's make a conclusion in word that thank you so much people who have joined us today. Tunawaahidi kwamba we shall come back to you next month na tarehe ya mwisho kabisa, the last Friday of each month. And thank you so much again, Dr. Kevin, for hosting us, and team from Eco India. I think participant umeona kwamba ni platform nzuri sana ya kujifunza. Very apologize kwamba tumemaliza tukiwa very late sana, lakini next time tuta make sure kwamba breakout session zinachukua muda kidogo ili tuweze kuwa tumeziandaa mapema, but otherwise I think you can agree with me kwamba we had a nice talk and a nice discussion. So Dr.
Kevin, please go ahead and maybe you can proceed with some announcement. Asante sana. Asante. Nashukuru sana Dr. Amos na panelist wengine. Session ilikuwa nzuri, tumejifunza vitu vingi. Tuna apologize sana kwa kuchelewa. Ni saa 11 kasoro dakika 10. Tumechelewa kumaliza, lakini tutajitahidi kuwahi next time kwenye kipindi kijacho. Kwa hiyo kumalizia, unaweza ukatembelea Learning Resource Center hiyo ambayo tulikuwa tunaishia wakati wa presentation, na link tumezishare kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Kama huna group ya Telegram, kuna Telegram group kubwa, unaweza ukaskani code hapo ukajoin, au ukatuma message kwenda assist kupitia hiyo namba. Baada ya hapo tungependa tuwakaribishe pia kwenye session ambayo inafuata mwezi ujao. Itakuwa tarehe 27 mwezi wa 8. Itakuwa session ya 8, na tutakuwa tukidiscuss high flow nasal cannula and non-invasive ventilation. Tutatuma matangazo pia before session kama tunavyofanya kawaida. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye hiyo session. Tutaonana mwezi ujao. Kwa heri. Asanteni. I think Echo India team, we can close the session. Yeah, okay.